So right click on the table, go to script table, create to new query window. So now you can see the script of that particular table over here. Okay, so even if you want to see any definition of any object, so this is how you can do it. Okay, so now you can see the structure of this particular table is coming over here, right? So column, and you can see the data type, and also you can see the option called identity, and also you can see the constraint called not null. Okay, so all these things you are able to see now. Okay, so we haven't discussed about constraints yet. We'll discuss in today's class, like what is constraints and how to use those constraints and all. We'll discuss today. Yeah, so now what else we can see in this? So script create to is there, and drop to is also directly you can see here. Drop the table, drop to a new query window. So if I go here, you can see the statement which is appearing to drop a table. So let it get load. So attempt to retrieve the data from the object file to server desktop CNS2. Okay. Training DB does not exist. Okay, so oh, I'm so sorry. So I'm doing this on the database level. Okay, let me do this. Yeah, so now you can see drop table statement is also getting appeared. But why this is not coming? What is the error is? So the error was, one second, just take this. Drop table name. So you can see that you are getting that option here. Okay, but why it was not coming and it was throwing an error is because this database is already deleted or dropped. Okay, so that is the reason it was not showing, and it is identifying that this object is not there and you are trying to delete this object again. Okay, so this is just a mirror which it is showing. So if I refresh this, you cannot see the database. See, the database itself, it is not there, but I'm trying to drop the database. That is the reason it was throwing an error saying the database itself, it is not there. You are trying to drop it. Okay. So you can see the statements when you right click on any of the object, you can see a lot of options over there. Okay. So the one of the option is to see the script what you have created, and also you can see drop and create too. So now you can see this. You can drop the table and recreate it. So again, you can create with the same statement. If there is any data, so you will be dropping the table and you will be recreating that table. So for that, like you together, you are getting the statement. You can execute it together. So you can see whatever we have discussed, use command, right? Drop command, right? And also you can see the create command as well. So everything is coming. So, and also the identity what we have used. So whatever you have done, so that is getting saved in your database, right? So this is how
you can save it and also you can retrieve it. Any confusion still here? Okay. Yeah. So let's go to the next topic. So how to insert the data? So you know that, right? So insert into product, okay, values. So what all the values relevant to your column names? So that column names values should be given. And what other things which we have discussed here? So all the string values should be in the single quotations. All the numeric values is not required to be in the quotations, right? So instead of numeric values, if you try to insert the string value, then it won't allow you to insert those values, right? So let's try that anyway. So I'm taking the insert statement again. I'm just copying and pasting here. So instead of this price, okay, price, okay, I'm going to insert something else which is not relevant, and also the data type is totally different. So what is the data type for this price? Money, right? But what I am trying to insert? String value. So what error it will show? It throws an error saying, let me increase. Okay, so cannot convert the character values to money. So money is the data type, and whatever you are trying to insert is character. So character cannot be converted to money. The character value has incorrect syntax. So it is trying to see. So what it is trying to say, it is trying to see the data types first, what you are trying to insert. So whether it is perfect, what we have it in the structure, is it right or wrong? So it will check both the things and it will try to insert. Okay, so now let's delete this. Okay, so let it be as 550, and let me change this to bikes is bikes, road bikes, road bikes 52 white. Okay, so now you can see 52 and white. Okay, so now your data is ready. Okay, so now what I'm trying to do is, instead of road bikes 52, okay, instead of road bikes 52, so I'll type some number. Okay, so will this accept by character strings? Absolutely, because what I told you, varchar can accept the combination of anything. Okay, and varchar can accept the combination of anything. So even it is a pure numeric, it can accept. If it is the combination of numeric and characters, still it accepts. So now see, your row has been inserted. So if I execute this, you can see the data for that particular record. Okay, so now you can see that record has been inserted, but the problem is this is not the right value. This is not the right value. It was showing something else. Maybe it might be the mistake by a developer. So he has inserted a value which is not in a proper way. Instead of some bike name, so you might have inserted some other values. Okay, so how to delete and how to update and how to do, we'll see later. So now our concentration is more on how to insert, whether the varchar or nvarchar data types, string data types can accept the numerics or not. Yes, it can accept. So now
the numeric data types are not allowing the varchar data types, but varchar data types can accept everything. Okay, can you agree with me? Sir, in place of number, special characters also allowed or not, sir? You need to tell me now, so whether it will accept or not. So you mean like this? Yes, sir. So you need to tell me whether it accepts or not. Sorry? No, sir. Who said no? Any combination, it will take, right, sir? Okay. Why it is no? So what is the third column here? So identity we are not going to take because we have used the option auto generated number will be happen. So first one, second one, third one. Third one is what? Product. Product is what? Nvarchar. Nvarchar can accept any value, right? So will this accept or not now? It can be the combination of anything, right? So then it accept, right? It should accept, right? So when it comes to money, it should be only money. So how you will show that at the rate of money, at the rate of 550 rupees? No, right? So that's not the right way of showing. So that is the reason it won't accept. But Nvarchar is acceptable because it has the Nvarchar data type. It accepts all the types of data. But the only thing is when you are giving a different character, so it should be in the quotations. It should be in the quotations. Okay, so then only it will accept. If it is a pure numeric digits, then it won't accept. So it will accept. So now see, without giving the quotations also it is accepting because it's a number, right? So if there is any special characters or characters involved, so then it should be in the single quotations. Understood? See? అర్థమైందండి? ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా? Sir, then we can use for any data type Nvarchar. బట్ ఏం చేస్తారు అది అలా యూజ్ చేయటం వల్ల? మీరు ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, ఓకే? అక్కడ వచ్చేసి మీకు రిపోర్టింగ్ టూల్లో మళ్ళీ అది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అవునా? సో అది మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? varchar నుంచి క్యారెక్టర్, సారీ, varchar నుంచి న్యూమరిక్కో లేదంటే మనీకో చేంజ్ చేసుకోవాలి. వేరే డేటా టైప్ కి మీరు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? సో మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ని మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్, అంటే ఒక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయినట్ల ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలో. వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ ఆన్ ద డేటా, ఓకే, ఏదైనా మీరు డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటం, మసాజ్ చేసేటప్పుడు, సో దెన్ దట్ మసాజ్ డేటా షుడ్ కమ్ విత్ ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ అప్లైడ్. Yes, sir. ఓకే, సో అందుకోసం ఏంటంటే ముందలే మనం ప్రాపర్ గా సెట్ చేసుకున్నాము అంటే, సో ఆ ప్రాపర్ గా ఉన్న డేటానే మనం డైరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ మధ్యలో యాడ్ అవ్వకుండా. ఓకే, అది అలా. హలో సార్. సార్ ఇక్కడ మనీ ఉంది కదా సార్, ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనీస్ ఉంటాయి కదా. అవునండి. డైరెక్ట్ మనీ అని చెప్పేసినప్పుడు మనం ఒక ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ లో ఇండియన్ కరెన్సీ ఇచ్చేసేసి, సెకండ్ దాంట్లో డాలర్, ఇట్లా తర్వాత యూరో ఇలా ఇచ్చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటుంది సార్? అది సింపుల్ అండి. మీరు అది ఎలా ఇవ్వాలి అంటే వాల్యూలో ఇవ్వకూడదు, పక్కన ఇంకో కాలం యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి? ఒక కొత్త కాలం యాడ్ చేయాలంటే
alter table name, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్. కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదండి, మీరు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, యాడ్ కాలమ్ నేమ్. సో I'll just add currency conversion, currency code. సో ఇది వచ్చేసి data data type. type. Okay, so data type, let's give this as some 30. So we don't need much, so let's use 30. Okay, execute. Fine. So ఇప్పుడు మీకు ఒక కాలమ్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. Execute. So now you can see the currency code column here. So ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఆల్రెడీ నల్స్ ఉన్నాయి, అప్డేట్ చేయాలి. సో 449 అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి రూపీస్. ఓకే, సో అదర్ వన్ షుడ్ బి డాలర్. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ దాట్. ఓకే, సో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తున్నానండి, మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి ఇది. సో ఇది కొత్తది మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ లో. సో అప్డేట్ టేబుల్ name, update table name, use the table. Okay, set. Okay, you are going to set some value. అవునా కదా, మీరు ఏదో ఒక వాల్యూని అక్కడ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సెట్ ఏ వాల్యూ ఎక్కడ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? కరెన్సీ కోడ్. ఓకే, కరెన్సీ కోడ్. సో కరెన్సీ కోడ్ ఈక్వల్ టు, let's put it in the brackets. Just give me a minute, let me check my meetings. ఓకే, సో అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ ఒక టేబుల్ నేమ్ తీసుకున్నారండి, అప్డేట్ టేబుల్. మీరు ఏదైతే కాలమ్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే వాల్యూని సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సెట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని కాలమ్ ఏదైతే కాలంలో అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్ నేమ్ ప్లస్ వాల్యూ. సో మీరు ఏం వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో నౌ యూ కెన్ సీ దాట్ ఏ వాల్యూ అండి. సో డాలర్ వాల్యూ ఆర్ రూపీ వాల్యూ కావాలి మనకి. సో నేను ఇప్పుడు వాల్యూస్ అయ్యి ఎక్కడ ఉంటాయి నేను ఐడెంటిఫై చేయలేను. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ యాజ్ రూపీ. ఓకే, సో రూపీ అనేది నాకు కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇది అప్డేట్ అని రాశాను అనుకోండి, రూపీ అని. సో మొత్తం అప్డేట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు కదా కండిషన్ అనేది. ఏదో కండిషన్ బేస్ చేసుకునే కదా మనం చేయాలి. ఎందుకంటే నేనేం ఇచ్చాను కండిషన్, మనకి ఇక్కడ 449 అని ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అది మొత్తం నాకు రూపీస్ లో ఉండాలి. 550 అనేది మొత్తం నాకు డాలర్ లో ఉండాలి. అవునా, దిస్ ఇస్ వాట్ వి హ్యావ్ ఏ కండిషన్. సో అదే మన కండిషన్. అవునా, సో వేర్ అనే కండిషన్ ని యూజ్ చేసుకొని, వేర్ క్లాజ్ అని పిలుస్తాం మనం దాన్ని. సో వేర్
సో ఇక్కడ మనకి కరెన్సీ కోడ్, ఓకే. సో మనకి దేన్ని బేస్ చేసుకొని అప్డేట్ అవ్వాలి? కరెన్సీ కోడ్ అనేది ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకొని అప్డేట్ అవ్వాలి. వేర్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 449. సో ఎన్ని రోజు అప్డేట్ అయినాయి? 8 రోజు అప్డేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. సో కెన్ యూ సీ దస్? రూపీస్ అప్డేట్ అయిపోయిందా? సో అలాగే డాలర్ ఇది వచ్చేసి 550. Okay, so when I update this, execute, you can see 4 records has been updated. సో మనం కండిషన్ ఇస్తేనే అప్డేట్ అవుతుందండి. మీరు డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ అని రాసేస్తే అది అప్డేట్ అవ్వదు. సో నవ్ యూ కెన్ సీ అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ సెట్. ఏదైతే కాలమ్ నేమ్ మీరు కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్, దాని యొక్క వాల్యూ, దాని యొక్క వేర్ కండిషన్, ఏ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు చేయాలంటున్నారో అది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అప్డేట్ అనేది రాయొచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ సీ దట్ రూపీస్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ అండ్ ఆల్సో డాలర్స్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్. సో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని అడిగాడు ఎవరు? ఆనంద్. సో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది ఎలా? సో సపరేట్ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఒకే టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లేదు మీరు ఒకే టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ కాలమ్. ఆల్టర్ టేబుల్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది ఏంటండి? అగైన్ ఇట్స్ ఏ మనీ, అవునా? మనీ. సో నౌ just add this. It has been added. So now select star from product. You can see a new column called exchange rate. ఇప్పుడు మనం రూపీస్ ఉన్న చోట మనం మార్చాలి. సో మనకు వస్తున్న వాల్యూస్ అన్ని డాలర్స్ లోనే వస్తున్నాయండి, ఓకేనా? సో డాలర్స్ లోనే వస్తుంది. సో డాలర్స్ లో ఉన్నది మనం రూపీస్ లోకి మార్చాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు డాలర్స్ లో ఇది ఉంది, $550 అని ఉంది. దీన్ని రూపీస్ లోకి మార్చాలంటే ఎంత ఉండాలండి? $1 ఎంత ప్రైస్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. లెట్స్ సే టుడేస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇస్ 80 రూపీస్. ఓకే, 80 రూపీస్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో అప్డేట్ టేబుల్, అప్డేట్ సెట్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో నాకు కాలం పైన ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్. ఇట్స్ ఏ మనీ కదండి, మనకి కొటేషన్స్ లో అవసరం లేదు, అవునా? సో ఇట్స్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డాలర్. సో డాలర్ యొక్క వాల్యూ 80 రూపీస్ అనుకోండి ఈరోజు. సో లెట్ ఇట్ బి 80 రూపీస్. వేర్ ప్రైస్ తో కాదు కదా మనం వేర్ కండిషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే అప్డేట్ చేయాలి మనం? సో మనం ఓన్లీ డాలర్ ఉన్నది మాత్రమే అప్డేట్ చేయాలి. అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ కరెన్సీ కోడ్ ఈక్వల్ టు డాలర్. ఓకే, కరెన్సీ కోడ్ ఈక్వల్ టు డాలర్. Copy the value from the result and paste it here. Okay, so ఇప్పుడు నేను దీన్ని అప్డేట్ చేస్తే ఓన్లీ డాలర్ ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే అప్డేట్ అయింది. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద స్టేట్మెంట్ అగైన్, query it. Now you can see 80 రూపీస్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ గా రూపీస్ లో మన వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ఆబ్వియస్లీ రూపీస్ లో ఆల్రెడీ రూపీస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి 0, అవునా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది 0 అనే ఉండాలి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చండి? ఇక్కడ కరెన్సీ కోడ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్, ఓకే, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి 0, అవునా? ఎగ్జిక్యూట్.
Now 8 rows has been updated. Now if you go and select this, you can see your value has been updated. ఇప్పుడు మనం ఈ రూపీని మనం 0 చేసి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి కరెక్ట్ రాదండి, అవునా? సో ఇట్ షుడెంట్ బి 0, ఇట్ షుడ్ బి 1. Execute again. So now you can see the values 1 and 80. And 449 rupees into 1, it gives me 449. But 550 into 80, it gives me ఎంత వాల్యూ అయితే వస్తుందో అంత వాల్యూ మనకి రిజల్ట్ రావాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంది, ప్రైస్ ఉంది, సో మన కరెన్సీ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏ కరెన్సీ ఏంటి అనేసి మనం వాటిని ఇండివిజువల్ గా కాలమ్ యాడ్ చేసుకొని మనం అప్డేట్ కూడా చేసాం. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ హియర్ till here? No, sir. No? Clear? సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే, సో మళ్ళీ మనకి ఏదైనా ఒక టోటల్ కరెన్సీ వాల్యూ అనేది ఉండాలి కదండి. ఇది ప్రైస్, ఓకే. సో బట్ మనకి ప్రాపర్ వాల్యూ ఉండాలి అంటే ఇది మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మన ప్రాపర్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ బైక్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక కాలమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సింది. ఆల్టర్ టేబుల్. సో టేక్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? టోటల్ వాల్యూ, so let me execute this. సో మనకి కాలమ్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, యూ కెన్ సీ ద కాలమ్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, ఇప్పుడు మీరు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ చూసారు కదా. సో నౌ యూ టెల్ మీ లైక్ హౌ టు అప్డేట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ కాలమ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఎలా కావాలి అంటే మల్టిప్లై అయ్యి నాకు వాల్యూ అనేది ఇక్కడ షో చేయాలి. అప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు? అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్. ఓకే, సో సెట్ Total value ఈక్వల్ టు ఏం చేయొచ్చండి? price into exchange rate. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ప్రైస్ ఇంటూ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో ఎన్ని వాల్యూస్ అప్డేట్ అయినాయి? 12 వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అయిపోయింది. చూసారా, ఎక్కడైతే వాల్యూ ఉందో 449 into 1 449. సో మీకు ఎక్కడైతే 550 into 80 ఉందో యు ఆర్ గెటింగ్ 44,000. సో ఇలా మీరు వాల్యూస్ అనే దాన్ని ఒకదానితో ఒకటి అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తారండి. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా మీకు ఎలా అని? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓవరాల్ సేల్స్ వాల్యూ. మెనీ కన్ఫ్యూజన్స్ హియర్? No, sir. ఆనంద్, Yes, sir. నువ్వే కదా క్వశ్చన్ అడిగింది? Yes, sir. Clear, sir. క్లియరా? Yes, sir. శ్రీకాంత్? Nothing. వినోద్? Clear. జ్యోతి? Yes, sir. యా, గుడ్. సో ఇలా మనం ఒక వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని డిలీట్ చేయాలండి. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు, క్లోతింగ్ షర్ట్స్, బ్లూ వాట్ ఇస్ దస్ బ్లూ కలర్ షర్ట్
449 రూపీస్ 1 449 ఇవన్నీ కామన్ గా ఉన్నాయా? ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అంటే ఇవన్నీ ఏంటండి, డూప్లికేట్స్ అంటాం మనం. ఒకటే వాల్యూ ఒకటే రో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని డూప్లికేట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ రోస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికే కదా మనం ఐడి కాలం అనేది యూజ్ చేసింది, అవునా? సో మనకి అన్నీ ఉన్నాయండి, ఇవన్నిటిని మనం డిలీట్ చేయాలి. సో హౌ టు డిలీట్ దిస్? ఒకటి మాత్రమే ఉంచుతాను నేను, మిగతావన్నీ డిలీట్ చేయాలి. వీ నో దాట్ ఫ్రమ్ 1 ఒక్కటే ఉండాలి నాకు. ఓకే, సో మిగతావన్నీ డిలీట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ దాకా? 2 to 8 దాకా నాకు ఇవన్నీ రికార్డ్స్ డిలీట్ అవ్వాలి. సో ఎలా రాయొచ్చు? అగైన్ ఇట్స్ ఎ కండిషన్. అంటే మనం ఇది కండిషనే కదా అనుకుంటుంది. 1 మాత్రమే ఉండాలి, 2 to 8 మాత్రం డిలీట్ అవ్వాలి. అదే మన కండిషన్, అవునా? సో ఆ కండిషన్ ఎలా రాయొచ్చు? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్. సో ఫస్ట్ మనం డిలీట్ చేసే ముందల మన కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రాపర్ గా వాల్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, వేర్ మనం ఈ ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే, ఈ రికార్డ్స్ మాత్రం ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే మనం ఎన్ని కండిషన్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో వేర్ ఐడిఎస్ ఐడి ఉంది కదా, ఐడి కాలమ్, వేర్ ఐడి is greater than 1 అయి ఉండాలి, అండ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు క్లోతింగ్ అయి ఉండాలి. నేను గ్రేటర్ దాన్ 1 ఒక్కటే ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది అక్కడ మనకి? గ్రేటర్ దాన్ 1 లో ఈ కూడా ఉన్నాయిగా, బైక్స్ రిలేటెడ్ కూడా ఉంది, అంటే మనకి ఇవి కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, 2 కండిషన్స్ ఇస్తున్నాం, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 కాలమ్స్. ఐడి వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి, అండ్ కేటగిరీ షుడ్ బి క్లోతింగ్ అయి మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫిల్టర్ లో బైక్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, అవునా కదా? సో ఈ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏవైతే బైక్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయో కేటగిరీలో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి. సో అవన్నీ ఇంకా మనకి రావు. సో ఇవన్నీ రావు, మనకి రిమూవ్ చేసేసింది అది ఫిల్టర్స్ లో. సో ఇప్పుడు మనకేముంది, ఇంకా నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ఐడి ఈక్వల్ టు 1 మాత్రం ఉంది. ఐడి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది, అంటే గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఇది కాకుండానే కదా, దీనికంటే ఎక్కువ ఉండేవి మాత్రమే. సో అంటే అప్పుడు మనకేమున్నాయి, ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి, 2 to 8, అవునా? అంటే ఇది మాత్రమే వస్తుంది మనకి రిజల్ట్ సెట్. సో మనం రాసిన క్వెరీ ఆ రిజల్ట్ సెట్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకున్నాం. మనం డిలీట్ చేసే ముందల మనం అనుకున్న రిజల్ట్ మనకు వస్తుందా లేదా అనేది మనం కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలండి. అది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ వేర్ కండిషన్. ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు చూసారా, 2 3 4 5 6 7 8 మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చిందా? ఇదే కదా మనం డిలీట్ చేయాల్సింది అనుకుంది, అవునా కదా అండి? సో నౌ జస్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్, కాపీ పేస్ట్ చేసాను నేను క్వెరీని. సో సెలెక్ట్ స్టార్ కు బదులు డిలీట్, ఓకే, డిలీట్ అని పెట్టాను. డిలీట్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు క్లోతింగ్. ఫైన్. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎన్ని రికార్డ్స్? 7 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వెరీ పైది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మీకు రిజల్ట్ అనేది 0 రావాలి, ఎలాంటి రికార్డ్స్ లేవు. సో మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం వస్తుంది, అవునా? కరెక్టా ఇది వాల్యూ? క్లోతింగ్ అనేది డూప్లికేట్స్ లేవుగా ఇప్పుడు. Yes, sir. సో కెన్ యూ టెల్ మీ నౌ విత్ బైక్స్, can someone tell me how to delete the bikes related information? Try chestara. Delete. Select from Product. Okay, delete from
table, product, Okay, product, where ID, product. Okay, where ID, greater than 10. okay, greater than 10. sir, we can write ID greater than 1. It's enough. Okay, so ID greater than 1. Okay, what is the reason why you had written ID greater than 1? So there are no values after 1. Exactly. So that's a good point actually. So you can write ID greater than 1 or ID greater than 10. Both will work. But to make sure ID greater than 1 రాయటం వల్ల ఏమవుతుందండి మనకి? సో అందుకని మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అసలు డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకోకూడదు. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఐడి గ్రేటర్ దాన్ 1 అని చెప్పారు కదా. సో ఫైన్, ఐడి గ్రేటర్ దాన్ అండ్ category equal to bikes, road bikes. bikes. Sir, is there a need to write category equal to bikes? ఎందుకు రాస్తున్నాం మనం, మీరు చెప్పండి. అంటే మన కేటగిరీ బైక్స్ కాబట్టి బైక్స్, ఏ కేటగిరీ మనం డెలీట్ చేయాలనుకున్నాం ఆ కేటగిరీ అక్కడ రాయాలి. If we have different types of categories, we can specify it, sir. But we have only 2 here. We want to delete the category all bikes. నేను ఇప్పుడు కేటగిరీ అనేది లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, అన్ని వచ్చినాయా? Yes, sir. Yes, sir. గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చింది. బట్ ఏంటి మీకు ఇక్కడ అన్ని వచ్చినాయి అండి. ఇందాక మీరు గ్రేటర్ దాన్ 1 ఇవ్వచ్చు అన్నారు కదా. Yes, sir. ఇవ్వటం వల్ల ఏమైంది, మనకి రిజల్ట్ అన్ని వస్తున్నాయి, మనకి రిలేటెడ్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఇందాక నేను 1 ఎందుకు ఇచ్చానండి, క్లాతింగ్ లో నాకు ఆ ఒక్క రికార్డ్ ఉంచి మిగతా రికార్డ్స్ తీసేయాలి కాబట్టి, అవును సార్, అందుకని 1 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ 10గా. yes, 10 అయితేనే కదా ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది, మిగతా రికార్డ్స్ డిలీట్ అవుతాయి. yes, sir, yes. 11, 12, 13 అది. సో మీ అనాలిసిస్ అనేది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలండి. సార్ ఎస్, ఇప్పుడు కాబట్టి 13 ఉన్నాయి, రేపు బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఆ అవునండి. రికార్డ్స్ మనం డూప్లికేట్స్ డైలెట్ చేయాలంటే ఈ నెంబర్ దేని బేస్ చేసుకొని ఇస్తాం సార్? ఈ నెంబర్ ని దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఏమి ఉండదండి. సో మనం ఈ నెంబర్ ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మీకు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దానికి వేరే టైప్ ఆఫ్ క్వెరీ ఉంటుంది. ర్యాంక్ ఫంక్షన్, రో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం డూప్లికేట్స్ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, నేను చెప్తాను మీకు అది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు బేసిక్ తెలుసుకోవాలి. 1, 2 రికార్డులు డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా కొన్ని కండిషన్ బేస్డ్ మీద 1 రికార్డు 2 రికార్డులు డిలీట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇలాంటిది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు. ఓకేనా? సో వేర్ ఐడి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఐడి గ్రేటర్ దాన్ 10 ఏదైతే ఉందో అవన్నీ వస్తాయండి. బట్ ఇక్కడ మీరు కేటగిరీ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే, సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ so don't mind with the accessories. Okay, spare parts. So I'll just mention ball bearings. Okay, bike bearings. So now execute this. So now you can see
a column name or number of the supported. Okay. So now you have more columns, right? Columns ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ కాలమ్స్ ని మెన్షన్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ లో. Currency. Okay, so next వచ్చేసి this should be in, let's say, rupees. So next వచ్చేసి దాని value, it should be 1, comma. So this should be null, let it be null. Okay. సో 1 రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇందాక కేటగిరీ లేకుండా ఎందుకు తీసుకోకూడదు మనము అని, అవునా? Yes, సో sir. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశానండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూసారా 13 తర్వాత 14 ఉంది మనకి రికార్డు, అవునా కదా? Yes, sir. సో మీరు కేటగిరీ మెన్షన్ చేయకుండా which is greater than 10 అన్నారు అనుకోండి, ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుందిగా, డిలీట్ అయిపోతుందిగా. Yes, sir. Actually, I told based on those two categories, sir. 2 కేటగిరీస్ కదండి. Ah. ఏదైనా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేయాలి. Okay. సో నేను ఇప్పుడు ఇలా చేయటం వల్ల నాకు అన్ని రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి, గ్రేటర్ దెన్ 10 అన్ని వస్తున్నాయి. బట్ నేను అదే మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, అండ్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు బైక్స్ అని మెన్షన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది రాదుగా, నాకు వచ్చేది ఓన్లీ ఆ బైక్స్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్, సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ దిస్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిలీట్ అనేది రాస్తాను. డిలీట్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ వేర్ దిస్ ఈక్వల్ టు దిస్. You wrote select, sir. Alright. You see, so now 3 records has been deleted. So now you can see how many records will be there now in our table. Only 3 records. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కేటగిరీకి ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఉంది, అవునా? అదే నేను కేటగిరీ అనేది మనం ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మీ స్పేర్ పార్ట్స్ రికార్డ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ 10 కదండి ఇది 14 వాల్యూ, అందుకని ఇది కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది, అవునా? Okay. Yeah. అర్థమైందా మీకు ఎందుకు నేను కండిషన్ ఇచ్చాను అనేది? Yes, sir. అదండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇది అప్డేట్ చేయాలి, నల్ వాల్యూ ఉంది నాకు. సో హౌ టు రైట్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్, కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ శ్రీకాంత్? అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పు నాకు, ఇది అప్డేట్ చేయడానికి. మర్చిపోయాను. జ్యోతి, Update table name product, Update table name product, set set column table value, total value, ఓకే, టోటల్ వాల్యూ is equal to null. ఆల్రెడీ నల్ ఉంది కదా. We should updated value. What should be updated? ఏదో చెప్పండి. 550. Column price into exchange rate. Yes, price into Exchange rate. exchange rate. Right.
సో ఇది ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి అప్డేట్ అయిపోతుంది. Where? అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఇవ్వలేదుగా నేను, Yes, sir. అప్పుడు అన్ని అప్డేట్ అయిపోతాయిగా. కరెక్ట్ కాదు అది, అవునా? సో నేను అందుకని ఈ వాల్యూ ఒక్కటే అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి నేను మళ్ళీ వేర్ కండిషన్ రాయొచ్చు నేను ఇక్కడ. ఓకే, వేర్ Total value. నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే వేర్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఆర్ ఐడి ఈక్వల్ టు, మీకు యూనిక్ గా ఏ కాలం అయితే మీకు అనిపిస్తుందో ఆ కాలం ని బేస్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, వేర్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు బైక్స్, ఓకే, సారీ ఇట్స్ నాట్ బైక్స్ కదా, సో ఇట్స్ ఏ స్పేర్ పార్ట్. Spare parts. ఓకే, స్పేర్ పార్ట్స్. ఇంకా యూనిక్నెస్ ని పెంచాలి అంటే అండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 14. ఇంకా మీరు యూనిక్నెస్ ని పెంచొచ్చు అంటే అసలు నల్ అనేదే ఉంది కదా, నల్ అనేదే కదా మనం Total value equal to none. టోటల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు కాబట్టి ఈజ్ నల్ అనేది యూస్ చేస్తాం. టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ నల్. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ పెద్దదిగా ఉంది కదా, వేర్ కండిషన్ ని నేను నెక్స్ట్ లైన్ లోకి తీసుకొస్తున్నాను. సో నౌ యూ కెన్ సీ అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ set total value equal to price into exchange rate where category equal to spare parts ayi undali and id equal to 14 ayi undali and total value is null ayi undali. ఈ కాంబినేషన్ తో ఉండే రికార్డ్స్ మాత్రమే అప్డేట్ చేయాలి అనేది నా యొక్క కండిషన్. అవునా, అర్థమైందండి? నా కండిషన్ ఏంటి? ఈ కాంబినేషన్ తో ఏదైతే రికార్డ్ ఉందో ఆ రికార్డు మాత్రమే అప్డేట్ అవ్వాలి. ఉందా లేదా? ఇప్పుడు ఐడి ఈక్వల్ టు 14, కేటగిరీ ఈక్వల్ టు స్పేర్ పార్ట్స్, సో టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ నల్. ఈ కాంబినేషన్ తో ఉంది కాబట్టి సో ఈ రికార్డ్ ని మాత్రమే నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్. సో ఎన్ని రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయినాయి అండి? ఒకటే రికార్డు, ఆ కాంబినేషన్ లో ఒకటే కదా ఉంది రికార్డు, అదొకటి అప్డేట్ అయిపోయింది. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్, ఎగ్జిక్యూట్. సో నౌ యూ కెన్ సీ your records has been updated. Fine. Any confusions here?